Katika chumba cha matangazo ambapo kwa sasa tunapeperusha taarifa za mwendo wa saa 7. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Muungano wa bunge katika bunge la kitaifa umependekeza kuongezwa kwa idadi ya kaunti nchini, ukishirikilia kuwa hatua hiyo haitazuia kaunti yoyote kupewa rasilimali za serikali ya kitaifa. Muungano huo umeirai kamati ya mazungumzo ya uwiano kubuni kamati ili kutathmini mipaka iliyopo ya kaunti ili kufanikisha nyongeza ya kaunti zingine 11. Kwa sasa tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea, ambapo tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kwa sasa inawasilisha mapendekezo yake mbele ya jopo la maridhiano. Hebu tuvuke tusikilize. To present, but you allow my other colleagues to put one or two issues before you. Mine will be two questions. I'm persuaded that there is a measure of independence in the EACC when DCI was evidently weaponized against our coalition that time. EACC remained fairly independent and fairly professional. But we need now very specific proposals as to how you delineate the mandate of the DCI and the mandate of the EACC when it comes to matters corruption, so that then there is no, that crime-fighting architecture also is not interrupted drastically, and that when one is not being investigated for corruption, the other one then is not also doing it, and therefore the war on corruption loses there. My second question: Kenyans expect convictions. The measure of Kenyans in terms of the fight against corruption is convictions. A lot of the high-profile cases have not secured any convictions. I don't want you to blame the judiciary or the DPP. What is your measure internally as EACC, as saying that this is what you are doing for us to justify the continued existence of the EACC as a crime buster or a corruption fighter? Okay, I'm going to be very, very brief. First, thank you very much. And I must commend the EACC, especially under your leadership, when a CEO, done fairly well. On the issue raised about intimidation by parliamentary committees, I don't think you require any law or any legal framework to voice your concerns about presence of any particular member in a committee proceeding if the member is in any way under investigation by yourselves. You just need to be bold and write to the speaker and tell him, we are coming before this committee, but so and so, who are members, are under active investigation by a committee, by my commission. That should not require a law at all. And I hope I didn't intimidate you when I was chairing PSC for 5 years. Okay, I have no issue with you. Okay. Thank you. Thank you. I really must say that I'm happy with the presentation that you've made as EACC. And I like the idea of making sure that EACC runs as a professional commission. And seeing what happened in the last term, I'm happy you are able to rise above political intimidation. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Bomas, taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa polisi wa Kenya wataleta mabadiliko makubwa nchini Haiti, hasa katika juhudi za kuleta amani ya kudumu na kuangamiza magenge ya wahalifu katika eneo hilo. Aidha, haya yanajiri siku moja tu baada ya Baraza la Umoja wa Mataifa kuidhinisha mikakati ya kiusalama nchini Haiti kuongozwa na Kenya ili kukabiliana na machafuko na magenge ya uhalifu. On the 21st of September, I stood before the General Assembly of the United Nations to express the case for the United Nations Security Council to deliver a framework that would facilitate the deployment of a multinational security support mission to Haiti as part of a holistic multilateral response to the challenges faced by the nation. Specifically, I pleaded for a resolution under Chapter 7 of the Charter with the appropriate provisions to facilitate support for the Haiti National Police in enhancing its capacity to effectively provide security for the people of Haiti, their infrastructure, and property. I am delighted
that today the Security Council has directly answered this call with UN Security Resolution 2699 of 2023, which mandates the multinational security support mission to reinforce the Haiti National Police with operational support and other joint interventions to enhance its institutional capacity with the aim of increasing its effectiveness in defeating the onslaught of criminal gangs, the rampant violent crime, human arms and drug trafficking, as well as other atrocities. The mission is also mandated to secure the country's critical infrastructure, including air and seaports, as well as other vital transit arteries and intersections. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia katika eneo la Ongata Rongai wameandaa mgomo kupinga kile wanasema ni usimamizi mbaya shuleni humo. Wanafunzi hao waliofunga barabara ya Magadi inaelekea mtaa wa Ongata Rongai wamesema kwamba usimamizi wa chuo hicho umekuwa ukiwanyanyasa kwa muda. Mwanahabari wetu Mwege William yuko huko kwa sasa na anaungana nasi moja kwa moja. Mwege William, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tueleze kwa kina kuhusiana na mgomo huo ambao unatarajiwa kufanyika eneo hilo kwa sasa. Shukran Paul Kirobi, upande wa pili wa studio. Tunaungana naye moja kwa moja kutoka barabara ya Magadi. Hapa ndipo eneo ambapo tumekita kambi kutoka asubuhi, ambapo hapo awali hali ilikuwa ambayo si hali sawa, ilikuwa hali tete. Picha ambazo unazoziona sasa ni za moja kwa moja kando au nje ya shule au chuo kikuu cha Multimedia, ambapo awali kulikuwa na maandamano, na ndiposa kwa sasa maafisa wa polisi wanajaribu kudhibiti hali. Lakini kwa sasa tunaelewa kwamba kama unavyoona hali imerejea kwa ile ya kawaida, na kuna magari ambayo yanapita, magari ambayo yalikuwa yamefungiwa na wanafunzi hao ambao walikuwa wakiandamana kuhusiana na masuala kadhaa, ikiwemo swala la chakula ambacho wanachopewa na shule, na ile hela ambayo inatoka kutoka kwa serikali ambayo inawasaidia katika shughuli zao, na pia katika kulipa fedha zao za kujikimu, ikiwemo ni ile pesa ya HELB. Lakini maafisa tunaelewa kwamba saa hiyo wameweza kurejesha hali ya kawaida. Wamekita kambi hapa ni wengi, ila tunaelewa hapo awali barabara hii ya Magadi haikuwa ikipitika. Kuna gari ilikuwa ikitoka eneo la Rongai au kutoka eneo la Karen, lakini kwa sasa hali hii imetulia. Kirobi, lingine la kumfahamisha, kama unavyosikia ya vitoa machozi, kumbuka bado maafisa wa polisi wanaendelea kudhibiti hali. Iwapo mpiga picha angeweza tukuonyeshe picha za moja pande huu, tukuonyeshe picha ya hali ilivyo. Ni vitoa machozi ambavyo polisi wanavitoza ili kuwatawanya wanafunzi wale ambao wanaandamana. Unaona pia maafisa wa polisi pia wanaondokea vile vitoa machozi kuwatawanya wanafunzi hawa. Ni hali ambayo imekuwa kutoka mida ya asubuhi hadi sasa. Mtazamaji, hao ni maafisa pia wanarushiwa mawe na wanafunzi wakiwa upande ule mwingine wa ua la chuo hichi cha Multimedia kilichoko hapa katika barabara ya Magadi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kutoka asubuhi, na tunaelewa ni kwamba kutoka majira ya saa 12 asubuhi sasa ni michezo ya paka na panya kati ya polisi na wanafunzi. Lakini kwa faida ya mtazamaji pia ni kufahamishe kwamba kwa sasa viongozi wa wanafunzi au wale ambao wamechaguliwa kuwakilisha maslahi ya wanafunzi, tunaelewa na wanafanya kikao na uongozi wa shule hii, ikiwemo ni naibu chancellor wa chuo hiki, angalau kupata suluhu ya vile amani itarejea au utulivu utarejea katika shule hii. Pia Kirobi, ni kueleze na pia kwa 47, jambo lingine ambalo wanafunzi wa chuo hiki wanalalamikia ambacho kimechangia wao kuandamana ni swala la wanafunzi, au kwa lugha ya kimombo, ni ruhusa mtumie lugha ya kimombo, graduation, kufuzu kwa mahafali ambayo itafanyika mwezi ujao. Ni jambo ambalo wanataka kwamba kuna baadhi ya wanafunzi hawako kwa orodha ya mahafali ambao watafuzu katika mwezi ujao. Mtazamaji, pole, nimeinama kidogo. Ni mlio wa vitoa machozi bado vinaendelea kuonekana, vimetawala anga hii.
na ni maafisa wamekita kambi hapa kuona ya kwamba barabara hii ya Magadi haijafungwa tena. Kumbuka hapo awali barabara hii haikuwa ikipitika. Wanafunzi walikuwa wameweka vizuizi, ikiwemo mawe, ikiwemo wakichoma magurudumu ya gari na vitu vinginevyo. Lakini kwa usaidizi wa maafisa wa polisi imeweza kurejeshwa angalau wale ambao wanasafiri kutoka mji au eneo la Rongai kuelekea mji mkuu wa Nairobi wanaweza kupata nafasi na kuelekea huko. Kirobi yetu itakuwa macho tu hapa kwa faida ya mtazamaji na kumfahamisha mtazamaji wa TV47 yepi yatakuwa yakijiri kutoka eneo hili na kumpa taarifa katika taarifa zetu ya baadaye. Kunradhi, nitoa machozi yanang'ata kweli macho. Na kwa sasa ndarudisha kwako. Kwanza tupate hewa kwa maana ni vikali mno kwako Kirobi. Na asante sana Moige William akiwa katika chuo kikuu cha Multimedia sehemu za Ongata Rongai kwa kufuatilia taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kutupia jicho. Kama jinsi ambavyo umetazama, polisi wameanza kutumia vitoza machozi ili kuwatawanya wale wanafunzi ambao wanaandamana. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tutakujuza kwa mapana na marefu mwendo wa saa 1. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo serikali imewataka wakazi wa kaunti ya Nyandarua kufyeka miti iliyoegemea na kukua karibu na makazi yao na hata shuleni ili kuepusha hatari ya mvua ya El Nino na upepo mkali. Pia imetoa wito kwa washikadau wote kuanisha juhudi zao ili kupunguza athari za mvua zijazo za El Nino huko Nyandarua. Wakizungumza wakati wa mkutano ulioangazia maandalizi ya El Nino katika mji wa Olkalao, maafisa hao kutoka serikali ya kitaifa na kaunti wamewataka wakazi kufahamu hatari inayoletwa na miti iliyokuwa sana. My name is Peter Wambogo, County Director of Meteorological Services in Nyandarua County. Generally, we come here today, all the stakeholders of this great county of Nyandarua, so that I give them the season of weather forecast for October, November, December 2023, whereby we are anticipating the El Nino condition. And when we have the El Nino, one thing that is very important is that it enhances the rains that we are expecting. Kwetu ili kuweza kupambana hili jambo within the shortest time possible, tumeweka tayari timu yetu kutoka National Youth Service Tumaini, kwa maana wao ndio karibu sana nasi. KDF wako mbali nasi, ingawa ikihitajika basi tunaweza kuwapata, lakini National Youth Service wako tayari, Kenya the National Police Service wako tayari, hata tuko na rangers ambao wanaweza kutusaidia kutoka kwa misitu. Many people I know they like the beauty of trees and they've grown them around their houses. I would say watch out for trees especially those trees, if you see that your tree is leaning or it does not have enough stability, because El Nino will come with a lot of wind. So some of the speed and the intensity of that wind may be able to uproot trees. Mtazamaji, tukitoka maeneo ya Nyandarua kwa sasa tunafululiza maeneo mengine ambapo huku taifa likiweka mikakati kadhaa ya kukabiliana na swala la majanga ikiwemo mvua ya El Nino. Wataalamu wa kupambana na majanga wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na jinsi serikali ilivyojipanga ikiwemo kudhibiti hali hiyo nchini. Aidha, wameongezea kuwa kuna haja ya serikali kujitolea kikamilifu katika kuzuia athari zake. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Isaac Famba ambaye yuko katika kaunti ya Trans Nzoia kwa mengi zaidi. Isaac Famba, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kwa mapana na marefu jinsi ambavyo eneo hilo limejipanga ili kukabiliana na swala la majanga. Asante sana Kirobi, kwa kweli kama ulivyosema, swala la majanga humu nchini limekuwa donda sugu haswa linapotokea, na ndiposa wale tu wataalamu wa masuala ya usalama katika majanga mbalimbali humu nchini wamejitokeza na kuelezea wasiwasi wao kuhusiana na tangazo la serikali la mvua El Nino ambao unatarajia kuanza mwezi huu hadi mwezi wa Januari. Ndiposa wamejitokeza tu na kuelezea kauli zao kuhusiana na swala nzima la udhibiti wa majanga haya nchini pindi tu yanapotokea. Hapa nimeungana naye Philemon Samoe ambaye ni mtaalamu wa majanga pamoja na kiusalama eneo hilo.
ili tu atueleze kuhusiana na swala nzima la matayarisho ya serikali kufikia sasa ni yepi kuhusiana na swala la El Nino ambalo linatarajia kuanza wakati wote kutoka sasa. Na mnashukuru sana TV47 kwa kuweza kutufikia siku hii ya leo ili na tuweze kuangazia mambo haya ambaye Kenya Meteorological Department wameweza kutupatia onyo kuhusikana mambo ya El Nino. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa masuala ya majanga na usalama tunajitokeza kuweza kuangazia jambo hili na kusema kwamba tusikuwe watu ambaye tunakuwa reactive and not proactive. Namna vile Meteorological Department wamesema kwamba kuanzia mwezi huu wa 10 tunatarajia mvua ya El Nino ianze ama iweze kunyesha katika sehemu nyingi hapa nchi yetu ya Kenya. Tumeambia itatokea sehemu zile za Northeastern, Somalia ndio epicenter, itakujia Northeastern ikija upande sehemu hii za Rift Valley na sehemu zingine za South Rift zikielekea kule sehemu za Namanga. Kwa hiyo tunasema sisi wale ambao tuko hapa Trans Nzoia, mambo haya ya El Nino yanaweza kutuaffect kwa njia mbalimbali in a negative way. Ya kwanza ni kwamba yale mazao yako tayari sasa katika mashamba yetu. Na tunaona kwamba shirika la NCPB, National Cereals and Produce Board, wajaweza hata kufungua zile dryers ili wakulima waweze kuvuna kwa haraka na wakimbishe mahindi yao kule ili aweze kukaushwa pasipo na kuwa na ile wastage ya rotting kwenye maeneo ya mashamba. So kwa hivyo tunasema jambo la pili pia tunakuwa na swala ya kiusalama. Maana ile El Nino maji yanafurika kwa kasi na yanaharibu zile barabara zetu, mabarabara hayawezi kupitika. Tunaona pia kwamba yanaweza kuleta tatizo ya watu kupoteza maisha. Manake wale watu pengine wana cross zile mito, hawajui ni wapi imekatika ama mambo kama hayo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wale ambao wanahusika katika serikali kuu na serikali za kaunti za ugatuzi waweze kuwa wameweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba daraja zetu ziko salama, zinaweza kupitika. Kwamba wale wawakilishi wodi waweze kuwa walitengeneza mabarabara, ile graveling, grading na kuweka culverting ili mabarabara yaweze kupitika. Kwa wale wanaenda kazini na hata kwa hii jambo ambaye tumesema ya kupeleka produce katika market. So tunatarajia kwamba hii kitu ifanyike kwa upesi, tusije tukapoteza maisha na tusije tukapoteza tena chakula katika mashamba zetu kutokana ile wastage out of ile rotting. Pengine unadhani serikali imejipanga kikamilifu kufikia sasa? Naona kwamba serikali ingali iko na changamoto. Sababu jambo hili mfano ni hapa Trans Nzoia. Tuliangazia jambo hili mwaka wa 2019. Na tunaona kwamba kuanzia 2019 hadi sasa hakuna mengi ambayo yamefanyika. Eneo za Sabwani, Tembelela kule na sehemu zingine kwamba hazijafanyiwa kazi ya kutosha. So tunaomba serikali wajaribu kufanya kwa upesi so that we don't have to reinvent and speak about this thing every now and then kila mwaka. Bila shaka Kirobi, ni kauli tu ya mtaalamu huyu wa masuala ya majanga na kiusalama humu nchini ambao kwa kweli ameelezea masuala muhimu kuhusiana na udhibiti wa kutokea kwa majanga yanayosababishwa pengine na El Nino ambayo tu serikali imetangaza kuanza mwezi huu. Ni hayo tu kutoka kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa. Sina la ziada kwako Paul Kirobi ukiwa pale studio zetu. Na asante sana Isaac Famba kwa kufanya mazungumzo hayo. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali.
Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwa sasa tunaelekea maeneo ya Taita Taveta ambapo serikali ya kaunti ya Taita Taveta sasa inataka waziri wa ardhi Zachary Njeru kuingilia kati na kutatua mzozo wa ardhi unaoshuhudiwa kati ya kaunti hiyo na kaunti jirani ya Makueni kuhusu mpaka wa eneo la Mtito wa Ndei. Ni kwa mujibu wa gavana Andrew Mwadime ambaye amesema kaunti hiyo inakumbwa na changamoto za ardhi, huku shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS likishikilia kuwa sehemu kubwa ya ardhi hiyo inayozozaniwa. Mwanahabari wetu Julius Mariki amezungumza na wakazi wa shikadau eneo hilo na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Julius Mariki, tuarifu mengi. Naam, swala la ardhi na mipaka ni baadhi ya masuala ambapo yanawakosesha usingizi baadhi ya viongozi katika kaunti ya Taita Taveta. Wa hivi punde akiwa ni gavana Andrew Mwadime, ambapo sasa analilia wizara ya ardhi na vilevile waziri wa ardhi Zachary Njeru kuingilia kati kumsaidia katika swala la mipaka kaunti ya Taita Taveta na vilevile masuala ya ardhi ambapo yanamkosesha usingizi anapotaka kuendeleza miradi kadha katika kaunti hii. Na tutakuwa tunapata kauli yake ya hivi punde. Hata ninashangaa tumepata court order ya kuchukua ushuru kule Mtito wa Ndei na Makina, lakini nashangaa serikali security they are not honoring this court order. Na hali tulikuwa na CS wa interior hapa Bwana Kindiki na ka order kwamba vile koti ili order kule Mtito wa Ndei waache Wataita wakote ushuru, wafungue joint account na Makueni vile vile sehemu za Makina. Lakini mpaka wa leo hii, yani kama as if mtoto mdogo maziwa yake inanyonywa na ndugu yake mkubwa, na kwa sababu yeye hana nguvu anatulia tu namna hii. Naomba uingilie kati, manake hili ni jambo kwa kweli linanipeleka mbio sana. Makina na huku sehemu za Mtito wa Ndei, KWS imechukua shamba letu kubwa zaidi, over 60% katika hili jimbo. Juzi nataka kujenga APZ pale sehemu za kule Ndii. Tumekubaliana kabisa na officials wote mpaka wakatenga pesa. Lakini baadaye APZ, KWS wameenda kulia kwamba hilo ni shamba lao. Naam, ni kauli yake ya hivi punde gavana Andrew Mwadime, na sasa tutakuwa tunafuatilia tu kwa karibu tupate kujua ni hatua zipi zitakuwa zinachukuliwa ili kupata suluhu katika swala nzima la ardhi na mipaka. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Mariki Mwakibo. Asante sana Julius Mariki kutoka maeneo ya Taita Taveta. Kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Homa Bay, hasa wale kutoka jamii ya Basuba, wametoa wito kwa viongozi wakiongozwa na wabunge John Mbadi na Millie Odhiambo, wamejitokeza na kumkaribisha Rais William Ruto atakapokuwa akizuru eneo hilo Ijumaa. Wakazi wa eneo la Homa Bay wanataka maendeleo katika eneo hilo ili kufaidi jamii. Aidha, wamemtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa mstari wa mbele siku hiyo kumkaribisha Rais William Ruto eneo hilo. We are telling particularly Millie Odhiambo, who is our MP, to work with the government. It seems the president is not even coming to Rusinga, maybe because of Millie Odhiambo, because of her stand. So when it comes to development, we have seen the way even Wanga is doing it, and I congratulate Wanga for what she's doing. Wanga has decided to work with the government. It doesn't mean that she's now joining UDA, no. So we are calling upon Millie Odhiambo to ensure that when it comes to issues of development, he should work with the government. We are calling upon all the leadership, all the leaders within Nyanza. The president is on a visit to Nyanza. He's going to be here for 5 days. This is his home. This is his territory. All the elected leaders and all the political class, including Raila Amolo Odinga, you people are invited to join this team and see the good plans that President William Ruto